Okay, but we will start Patangamapi. So we were on the second unit of the second chapter of the novel Lender of Sweets. Today we have the last part, nearly 1.5 pages or 2 pages there. So in the first chapter, we saw how Jagan was operating his business and a full day of Jagan's life, especially the evening part. And the second chapter, we saw how he was moving towards his house. We learned about something about his ancestral house, how it was being built, and the father's contribution, the family, some information about family. Also, we came across Mali, his son. Then something about that statue, Loli statue, we heard about it. Also, the methodical progress of the development of the house, and also some habitual actions of Jagan, how he observed the night sky, how he watched the stars, like things. Okay, so from there I am continuing here. Regularly at 5 in the morning, Jagan got up from bed, broke a twig from a magosa tree in the backyard, chewed its tip, and brushed his teeth. Now again, we are given some information about Jagan's character here. අදුරටත් අපි මේ දකින්න ජගන්ගේ චරිතය කියන එක පැහැදිලි කිරීමක් දකින්න අපි. That's the difference of a novel and a short story. In a short story, we are having a very limited information about the character, but in a short story, we are having a very limited information about the character, but in a novel, you have a higher detail. Not only in the beginning, but every chapter, there may be some information. Chapter by chapter, there may be new information arising. Here also it has been mentioned how he brushes his teeth. So it is customary him to wake at 5 in the morning. Then he goes to the backyard. There he has a very big magosa tree. Magosa kene kohomba gahak kiyana එක. වචන ලියා ගමු වන්න. backyard chewed its tip. අර පුංචි අතු කැල්ල කඩලා ඒකේ අගිස්ස එයා හපනවා. ටිප් කියන්නේ අගිස්ස පොඩි කොටු කැල්ල අගිස්ස. And brushed his teeth. දත් මදින්න පටන් ගන්නවා. Now, this is a traditional aspect in India, how they brush their teeth. So this was also seen in Sri Lankan condition. Sri Lankan people also brush their teeth using magosa tricks. You know that magosa is having some medicinal qualities. Okay. It is said that magosa is good for your teeth. Now again, here we can see that Jagan is following some natural methods of living. He's not following the artificial things here. He was opposed to the use of a toothbrush. At this time, there are toothbrushes. It was being invented and it was being used by the people, especially the British. They were using the toothbrush. But Jagan was in the opposing condition. Oppose can we have විරුද්ධ වුණා මේ මතයට. එයා කැමති නැහැ toothbrush එකකින් දත් මදින්න. Now he has his own arguments. The bristles are made of the hair of the pig's tail. He declared. එයා declare කියන්නේ එයා ප්‍රකාශ කරපු දේ. එයා කියන දේ, එයා කියපු දේ.
එයා මොකද්ද කිව්වේ මේකේ bristles කියන්නේ තත්බුරුසුවේ කෙඳි කියන ඒවා. ඒවා හදලා තියෙන්නේ hair from the pig's tail. ඌරගේ නැට්ටේ කෙඳි වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ කියන එක. එයා කියපු කාරණාව. It is unthinkable that anyone should bite a pig's tail first thing in the morning. Unthinkable. කොහොමද හිතක් තියාගෙන නේ මොකුත් හිතන්නේ නැතුව කොහොමද උදේ පාන්දර ඌරගේ නැට්ටක් කපන්නේ කියන එක. Bite a pig's tail first thing in the morning. ඒක යාගේ මතය, එයා කියපු දේ. But we are not having we are not having clear information about whether this is true or not. Now, if you think about the invention of toothbrushes, earlier times, this may be true. There are certain information about that saying that animal skin and animal hair were used to make toothbrush. Because this plastic was not an invention there. But today we have some synthetic things using the plastics and fiber. We are making the toothbrushes, so that is also totally artificial, not natural. But the idea, biting the pig's tail as the first thing in the morning. So the people who are using the toothbrushes, Jagan compares to them as the people who are biting the pig's tails. So he is attacking the European custom here. එතකොට පේන්නේ ජගන් යුරෝපීය කස්ටම් එකට පහර දෙන විදිය. සුද්දෝ ඌරෙක්ගේ නැට්ට හපනවා උදේ පාන්දර. කියලා මේ කියන්නේ නෝන්ඩියක් මේ කියන්නේ. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පහත් කළ කතා කිරීමක් කරන්න මෙතන. Okay. Right. එතකොට මේ පොයින්ට් එක ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඕනි. මෙතන මේකින් කියවෙන දේ. You can take your writing books as usual. දින දාලා පිටු අංක දාලා මේ පිග්ස් ටේල් එකේ කතාවෙන් ජගන් කියන්නේ ඔය යුරෝපීය හැබිට් එකට කැමති නැහැ කියන එකනේ. ඒ වගේම කතුවරයා පහර ගසනවා යුරෝපීය ජාතිකයන්ට මෙතන. නේ. නැත්නම් ඉන්දියානුවා පහර ගසනවා යුරෝපීය ජාතිකයන්ට. ඔවුන්ගේ සමහර පුරුදු වලට. Here we are having a comparison. On one hand, we are having the pig's tail toothbrush. On the other hand, we are having a Margosa twig. Natural, artificial. ඒ වගේ මතයකුත් තියෙනවා. නැත්තම් ඌරගේ නැට්ට කියන එකත් නැචරල් දෙයක් නේ. හැබැයි එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? සංස්කෘතිකමය කේස් එකක් නේද? ඉන්දියානු කට්ටිය උරු මස් කන්නේ නැහනේ. ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ ඒකට. ඒගොල්ලෝ මස් කන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. සුද්දෝ හැම වෙලේම සුද්දන්ගේ ඩයට් එකේ පික්ස් එක මේන් වෙනවා. බීෆ් එක මේන් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ කනවා ඒක. ඒ මේවා අර කල්චරල් ක්ලෑෂස් කියලා අපි කියන්නේ සංස්කෘතිකමය ගැටුම් නේ. වගේ දෙයක් තමයි පෙන්වන්නේ මෙතන. හරි ඒක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ මාක් කරගන්න બાકી එකින් දෙකකින් ඔයාලගේ නෝට් එකේ.
Okay. It was impossible to disentangle the sources of his theories. Disentangle කියන්නේ බේරුමක් කරගන්නවා නේ. Now Jagan is having some theories. මේක ජගන්ගේ තියරියක් නේ. ඌරගේ නැට්ටෙන් තමයි මේක හදන්නේ. කොහොමද ඌරගේ නැට්ට උදේ පාන්දර හපන්නේ? ඒක තියරි එකක්. ඒක මෙයාට ආවේ කොහෙන්ද කියන එක වෙන් කරගන්න බෑ. sources කියන්නේ අප මූලාශ්‍රය කියන එක. It was impossible. And say what he owed to Mahatma Ji. Here Mahatma Ji is Mahatma Gandhi. And much he had imbibed from his father. Imbibed කියන්නේ උරුම වුණු කියන එක. තමන්ගේ තාත්තගෙන් උරුම වුණු. You know that in your life certain things are inherited by your parents. Some genetical things and also the knowledge. Some behavioral things are imbibed from your parents because you live with them for a longer period. That is what you call social living. You are learning from your societies. Here Jagan's character is mostly imbibed by his father and the teachings of Mahatma Ji or Mahatma Gandhi. For the Mahatma Gandhi, we are using the word Mahatma Ji. He is a follower of Mahatma Ji, is a great follower. It may be the reason of these theories. අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. යාට මේක කොහොමද ආවේ කියන එක. ඒ හේතු වෙන්න පුළුවන්. Now when you think about the father who had also spent a lifetime perfecting his theories of sound living and trying them on himself. Now, father is also a character like Jagan. He had spent his lifetime perfecting his theories. Father was having his own theories. තාත්තගේ ජීවිත න්‍යායන් තිබුණා. theories කියන න්‍යායන් ජීවිතය ගෙනියන්න ආකාරය කියන එක. The father has spent his lifetime perfecting his theories of sound living here. Now, but understand this thing, sound living. Sound living is living with the nature, living without creating any troubles to others, like that. A nutritious diet-like thing. That is what you call sound living. Father spent his lifetime with coconut trees, children, and wife. Now, we saw how father had his own theories about rearing coconuts. And also he had deep affection towards the children, Jagan and the sister and brothers, all the things. And the wife, Jagan's mother here. You know that this is a story of 3 generations. We have the Jagan's father and father's wife, children, all the things, and Jagan's wife, and Jagan's son. Then something else is coming there. Even after the advent of nylon bristles, now advent කියන්නේ හොයාගත්තා කියන එක, invention කියන එක, advent. In the certain time of the history, the nylon bristles, nylon kendi හොයාගත්තා. Your toothbrushes are made out of nylon bristles today. Jagan never changed his views. Jagan යාගේ මතය වෙනස් කරන්න ගියේ නැහැ. Maintaining that nylon had an adverse effect on the enamel. එයා මොකද කිව්වේ? nylon වලට adverse effect එකක්. අහිතකර බලපෑමක් කියන එක. තියෙනවා කියලා කිව්වා enamel. Enamel is the outer covering of the teeth. දත්වල බාහිර ආවරණයට කියන්නේ enamel කියලා.
Now, we are not sure whether this is what do you call medically proved. But you know that the old generations, the people of old generations, they had good teeth till they die. There are certain people who are dying after spending nearly 90 or 100 years. On their deathbed, they have the full set of teeth. Nothing was lost because they had the natural methods of life. But after using of these artificial things, the life pattern changed. So that this may be true, but we are not sure about it. That is another philosophy of Jagan. Jagan ki tawat philosophy එකක් නේ, මතයක් නේ කියන එක නේ. But he presents his evidence. You disbelieve me, but මං කියන එක අවිශ්වාස කරනවා නේද? Remember my father who died at 90 without a single tooth loose in his jaw. තාත්තා මරුණේ අවුරුදු 90. කටේ එක දතක්වත් නැතිවලා තිබුණේ නැහැ යාගේ. යා දත් මැදේ මාගෝසා. තම natural ක්‍රම තියෙනවා. powders තියෙනවා, ayurvedic powders තියෙනවා. ඒ වගේ ක්‍රමවලින්. Now, we can remember when we were small children, nearly 5 or 6 years old, we had that practice of brushing our teeth using the powder, tooth powders, Ayurvedic tooth powders. Then later on, we had the toothbrushes. Okay. Jagan had immense faith in the properties of Margosa. Immense means very big. Jagan had immense faith. Immense කියන්නේ දෙවන්ත faith එකක් කියන්නේ විශ්වාසයක් තිබුණා කියන එක. Jagan had immense faith in the properties of Margosa. You know that Margosa is having certain properties. Properties are the qualities. Properties can be gunanga, qualities can eva, lakshana කියන ඒවා. And in spite of its bitterness, we know that Margosa is very bitter, තිත්තයි. Bitter can තිත්තයි. In spite of කියන්නේ ඒක නොසලකා. තිත්ත තිබුණත්, තිත්ත උනත් කියන අර්ථය තමයි එන්නේ. ඒ තිත්ත ගැන හිතන්නේ නැතුව වගේ අර්ථයක්. He called it Amrita. එයාකට කියනවා අමෘතා කියලා. මේ ජගන් කියන වචනය මේක. ජගන් කියන මේකට අමෘතා. So Amrita is the ambrosia which kept the gods alive. Ambrosia කියන්නේ අමෘතය කියන එක. කියන්නේ අමෘතය කියලා පානයක් තියෙනවා. නැත්නම් දෙයක් තියෙනවා ඒක බිව්වම මැරෙන්නේ නැහැ. හැමදාම ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. So that is something mythical. We are not sure about this mythical. මිත්‍යාමය දෙයක්. No one has seen gods, you know. No one has seen gods. No one has seen ambrosia. No one has tested it. So that is a belief, විශ්වාසයක් තියෙන්නේ, religious teaching or religious concept. ඒතර බලන්න මේක ගැඹුරු කතාවක් මම කියන්න යන්නේ. ජගන් එක පැත්තකින් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ toothbrush එක.
හැබැයි ඔහු විශ්වාස කරනවා නොපෙනෙන දේ. So that is what you call religion is. The religious blindness කියන එක. ආගමික අන්ධ බව කියන එක. That is India. That is Sri Lanka. We are too much bound to our religions. We are blinded by our religions. Now, throughout the novel, you can see the religious concepts in India. මේ නම කතාව තුළ අපි දකිනවා ආගමික සංකල්ප. එක්තරා ආකාරයකට පහර ගැසීමක් කරනවා කතුවරයා. මහා පරිමාණයෙන් පහර ගහන්නේ නොකිය හින්ට් එහෙම දෙනවා. මෙතනත් එක්තරා ආකාරයකින් කතාවක් තමයි කියන්නේ අමෘතා the ambrosia which kept the gods alive. දෙවියෝ පණ තින්නේ ඒක හින්දා නැත්නම් උන්ට පණ නැහැ. උන් මැරෙනවා කියන එක. And sometimes he called it Sanjeevani. Sanjeevani is the rare herb. Sanjeevani කියලා කියන්නේ බොහොම දුර්ලභ herb එකක්. herb එකක් කියන ඖෂධ පැලෑටියක්. Mentioned in the epics. Epics කියන්නේ පුරාවෘත්ත, මහා කාව්‍ය වගේ දේවල්. So when you hold this ambrosia at the nostrils කියන නහස් පුඩු ගාවට මේ සංජීවනී කියන එක ලං කරොත් එහෙම could bring the dead to life. මැරිච්ච කෙනෙකුට පණ දෙන්න පුළුවන් කියන එක. So look at the properties. Now actually these are hyperbole. ඒක ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ hyperbole. Hyperbolic කියලා කියන්නේ අතිශයෝක්තිය කියන එකේ වචනේ මම කලින් කතා කරලා තියෙ ඔයගොල්ලොත් එක්ක. Hyperbolic effect එක. hyperbole එකක් කියන්නේ අතිශයෝක්තියෙන් කතා කරනවා. අපි කවදාවත් අහලා නැහැනේ මේ මැරිච්චුන්ට පණ යනවා කියලා කවදාවත් අහලා නැහැනේ අපි නේද? But here it is being mentioned. So that quality is hyperbolic in literature. Right? එතකොට අපි දකිනවා කරන්න බැරි දේවලුත් තියෙනවා. But however, this is something like a comparison. මෙතන compare එකක් තියෙන සංසන්දනය කිරීමක් කරන්නේ. By comparing Magosa into this Amrita or Sanjeevani, he makes it supreme. කොහොඹ කියන එක මෙයා සුපිරි තත්ත්වයකට පත් කරනවා. නේ? Giving the godly qualities. අර අමෘතා වලට දේවමය සංකල්ප දෙනවා. ඒක මහා ලොකු දෙයක් කියලා මෙයා පෙන්නනවා. ඒක scientifically හරි. අපි දන්නවා ඒක. කොහොඹ වල ලොකු බලයක් තියෙනවා කියන එක ශාකයක් වශයෙන්. It has medicinal power, repellent power අපි දන්නවා විනාශක වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක. ඒක ගොඩක් ලොකු qualities තියෙන එකක්. ආයුර්වේදික් වලදී. He never ceased to feel grateful to his father for planting a seedling in his time. Cease කියන නවත්තනවා කියන එක. Never ceased. කවදාවත් ඔහු නැවැත්තුවේ නැහැ. මොකද්ද නැවැත්තුවේ නැත්තේ? To feel grateful to his father. තමන්ගේ තාත්තට grateful. Grateful කියන්නේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා කියන එක.
He never ceased to feel grateful to his father planting a seedling. Tata තමයි seedling. Seedling කියන්නේ පැලයක් පැල කරේ. තාත්තා ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ පැලයක් පැල කරා. And providing him with the perennial source of twigs. Perennial කියන්නේ වාර්ෂික වසර පුරාම විහිදී ගිය කියන එක. අවුරුද්ද පුරාම ජගන්ට මේ කොහොඹ ගහෙන් අතු කෑලි කඩා ගන්න පුළුවන් සෝස් එකක් මූලාශ්‍රයක්. අතු ලැබෙන මූලාශ්‍රයක්. තාත්තා තමයි හැදුවේ මේක කියන එක. perennial වාර්ෂික වසර පුරාම කියන එක. Enough for his generation and the next. ඒ ප්‍රමාණය ඇති වුණා ඔහුගේ පරම්පරාවටත්. ඔහුගේ ඊළඟ පරම්පරාවටත් කියන එක. Considering the dimensions of the tree, dimension කියලා කියන ප්‍රමාණය, ගහේ ප්‍රමාණය ගැන හිතුවොත් මේ තරම් ලොකු ගහක් මේක. මොන බලන්න ඔයගොල්ලෝ මේ ජගන්ගේ ගෙදර තියෙන විදි ටික ටික මතු කරන හැටි නේද? අර බාත්රූම් එක, බාත්රූම් වලින් තියෙන පොල් ගහ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා අපි දැන් දන්නවා. දැන් බලන්න කොහොම ගහකුත් ලොකු කොහොම ගහක් තියෙනවා ගෙදර. So step by step we are given certain information about the setting. මේ පසුබිම ගැන අපිට දෙන විස්තර. කතාව සිදුවන තැන ගැන නේ. He chewed its bitter leaves once a month. තවත් කියනවා මාසයකට සැරයක් ජගන් කරන පුරුද්දක් තියෙනවා. chewed හැපනවා. අර chewing gum හපනවා වගේ හප ඉන්නවා. මොනවද bitter leaves. කොහොම කොළ ටිකක් අරගෙන හප ඉන්නවා මාසයකට සැරයක්. එයා කරන පුරුද්දක් වැඩක් ඒක. Now he has the theory. Because he says it destroyed all bacteria in the system. System here is the digestive system. System කියලා කියන ආහාර මාර්ග පද්ධතිය. ඒවා කෑවම බඩේ ඉන්න නැත්නම් ගේ ඉන්න බැක්ටීරියා මැරෙනවා. Now we are not sure how Jagan had these theories. But if you think about this in a scientific way, Mangosa is having a quality of killing bacteria. ඒක ඇත්ත. වර්තමානයේ හොයාගෙන තියෙන දෙයක් ඒක. හැබැයි කෑව මොනවා වෙනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම කොල කන්න යන්න එපා. කොහොම කෑවම ඒ බැක්ටීරියා මැරෙනවද දන්නේ නැහැ. But when you apply the chemical in Mangosa leaves, bacteria can be controlled. ජගන් කියන්නේ කෑවම බඩ සුද්ධ වෙනවා කියලා. And he felt elated when the breeze, elated කියන්නේ අතිශය තෘප්තිය කියන එක. Highly happy, elated. When the breeze blew, breeze කියන්නේ මද සුළඟ හමාගෙන එනකොට blew හැමනකොට the air passing through the Margosa bows. Margos කියන අතු කියනවා. අර කොහොඹ අතු අතරින් සුළඟ හමාගෙන එනකොට මෙයාට හරි සතුටුයි ඒ සුළඟත් එක්ක. Because an anti-typhoid agent. එයා කියනවා ඒ සුළඟ නහයට ගියාම ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා අපේ පෙනහළු වලට ගියාම anti-typhoid agent. typhoid කියන්නේ ලෙඩක් රෝගයක්. anti-typhoid ප්‍රති-typhoid agent එකක් කියන්නේ දෙයක් නැත්නම් නියෝජිතයෙක් වගේ දෙයක් ඉන්නනේ. කියන්නේ typhoid මර්ධනය කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා එයා කියනවා.
came an anti-predation, and during the summer can find kale metana, Grishma Kaliya කියන්නේ. The summer rains. Grishma කාලයේ වැස්ස එනකොට the place became fragrant. මේ ජගන්ගේ මුළු ගෙදර පුරාම විහිදෙනවා සුවඳක්. Fragrant කියන්නේ සුවඳ කියන එක. As the little yellow flowers drifted down like floss. Yellow flowers කහ පාට මල් වර්ගයක් තියෙනවා. කොහොම මල drifted down. ටික ටික පහළට සැලෙනවා. පහළට වැටෙනවා මල් කියන එක. Like floss. Floss කියන්නේ නිකන් සේද කෙඳි වගේ. සේද කියනවා දන්නවනේ ඇඳුම් සේද ඇඳුම් හදනවනේ. ඒකේ පුංචි පුංචි කෙඳි වගේ floss එක.